Ich vergleiche die Videoaufnahmen der FIMI Palm 2 Pro mit der Nikon ZFC, mit dem Handy Samsung S10 Plus und mit der GoPro 7 Hero Black. Um vergleichen zu können, wie die Kameras die Farben darstellen, habe ich mir hier so ein Farbboard gebaut. Schaut euch einfach die Vergleichsvideos mal an und macht euch selbst ein Bild von der Darstellung der einzelnen Kameras. Jetzt einmal eine Test-Tonaufnahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Test, Test, Test. 1,
2, 3, 4, 5, 6, Test, Test, Test. Die Farbwiedergabe in den Einstellungen F-Log und Bright konnte mich nicht überzeugen. Auch konnten mich die HDR-Einstellungen nicht überzeugen. Für mich ist das beste Farbbild im Modus Natural gegeben. In einer der nächsten Folgen stelle ich die passende App von Fimi für den Fimi Palm 2 Pro vor und wir schauen uns die technischen Möglichkeiten an. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway.